Olá, muito bem-vindos a esta conferência online Inhabit, the Future. Eu sou a Marta Leite Castro e vou estar a acompanhar ao longo do dia todos os momentos que vão compor uma partilha de conhecimento e de experiências e também, ao mesmo tempo, assinalar os 25 anos da Gebalis. Parabéns, Gebalis! Eu faço aqui uma pequena nota sobre estes 25 anos de empenho e dedicação de todos aqueles que fazem parte da equipa da Gebalis. É exatamente há 25 anos que Lisboa conhece a construção das primeiras habitações públicas. A Gebalis surgiu de uma das maiores realizações da cidade de Lisboa, onde foi erradicada a totalidade das barracas existentes. Desapareciam assim décadas de degradação urbanística, dando lugar a novas habitações, a mais conforto e também qualidade de vida para as famílias. E, obviamente, espaços públicos, estruturas viárias e equipamentos como creches, bibliotecas, tão essenciais, como bem sabemos, e também o comércio local. Tiveram lugar a uma nova realidade. Eu deixo aqui uma nota que, ao longo do dia, vamos ouvir oradores internacionais, vamos ter moderadores nacionais e outras personalidades também nacionais relevantes para esta conferência online. Um dos painéis de debate será de manhã, o outro à tarde. Deixo aqui a nota para quem nos está a ver que pode colocar questões para estes debates. Pode colocar essas mesmas questões via mensagem no Instagram da Gebalis. E chamo agora à nossa sala de estar, como podem ver, já está aqui prontíssima, o Dr. Pedro Pinto de Jesus, Presidente da Gebalis. Pedro. Muito bom dia e sejam bem-vindos à Conferência Internacional Habitar o Futuro. Agradeço ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, e à Sra. Vereadora Paula Marques, o acolhimento caloroso desta iniciativa. Agradeço também ao ECO pela parceria. Aos nossos convidados, oradores e moderadores, um bem-aja por nos acompanharem neste encontro. Uma palavra também de apreço à equipa da Biblioteca Municipal, onde nos encontramos e que também nos acolheu, e ao Presidente da Junta de Freguesia de Marvila. Um último agradecimento a quem nos acompanha virtualmente. Autarcas, académicos, trabalhadores da Gebalis, residentes, organizações, associações e entidades parceiras, membros do Housing Europe e demais participantes. Esta conferência assinala os 25 anos da Gebalis, empresa municipal que nasce da maior concretização das políticas públicas de habitação do pós-25 de Abril, a erradicação dos núcleos de barracas de Lisboa. Um processo que fez desaparecer zonas urbanisticamente empobrecidas e sem condições de habitabilidade, dando lugar a bairros municipais com construção adequada e verdadeiramente inseridos na cidade. A Gebalis surge, pois, enquanto modelo de gestão integrada, inclusivo e inovador no património municipal. Uma dimensão de gestão, é preciso dizê-lo, que alcança 64 mil pessoas num vasto património de 23 mil habitações, 3 mil edifícios e 1000 espaços não habitacionais. Este é o retrato da maior empresa gestora de habitação pública do país, cujo centro da sua ação assenta na proximidade aos residentes e no desenvolvimento sustentável dos bairros. São 25 anos de um trabalho por Lisboa, sempre em exigente processo de reinvenção e de ajustamento às comunidades, aos residentes, em estreita ligação com as entidades e parceiros locais, seguindo a missão de sempre, gestão social, patrimonial e financeira dos 66 bairros municipais da cidade. Esta conferência marca um momento público inaugural dos nossos 25 anos e simboliza a vontade de continuar a percorrer um caminho de inovação e de aprendizagem contínua. Porque sabemos todos que é preciso parar para refletir, porque é preciso debater, escutar e assimilar conhecimento para melhor gerir, para melhor servir. Vivemos num tempo em que somos permanentemente e aceleradamente desafiados para acompanhar as mudanças que se vão produzindo. Mudanças demográficas, sociais e culturais que alteram a face das cidades. Ora, esta conferência pretende exatamente contribuir para uma reflexão profunda sobre estes novos desafios. E nestes tempos, em que as velhas e já conhecidas respostas parecem já não ser tão eficazes para dar conta da crescente complexidade, impõe-se o desenvolvimento de novas abordagens e de construção de novas respostas. Os relatórios de observação da habitação europeu e, mais recentemente, da OCDE, apresentaram dados que revelaram que vivemos uma crise habitacional internacional desde 2015, com impacto na vida concreta das pessoas, aumentando o risco de pobreza e de exclusão social. Em 2017, 10% dos agregados familiares na União Europeia gastaram mais de 40% do seu rendimento disponível em custos de habitação. Esta percentagem aumenta para 37,8% quando considerados os agregados familiares em risco de pobreza. É inquestionável a necessidade de apoio social ao nível da habitação, mas também a adoção de uma abordagem
urbana, integrada, que permita dar resposta aos problemas existentes, alguns estruturais, que estão na base destas situações, em detrimento de políticas e de respostas pontuais e dispersas. Torna-se necessário repensar as políticas de habitação, colocá-las na agenda pública a diversos níveis. Políticas de habitação fortes, integradas e em permanente interação com outras políticas estruturais, que possam efetivamente influenciar todas as dimensões de uma cidade. E o papel das cidades na determinação das políticas habitacionais tornou-se tópico político incontornável. Às questões da habitação juntam-se as questões ambientais, de mobilidade, digitalização, energia, consumo, distribuição espacial e justiça social, mostrando como uma abordagem urbana integrada pode fornecer iniciativas públicas sustentáveis, sobretudo para quem tem responsabilidades na gestão habitacional. São assim várias as questões que emergem. Poder-se-á prever modelos de intervenção pública e quais são os seus efeitos no futuro nesta era de rápidas e incessantes mudanças. Quais os impactos da pandemia nos modelos públicos de habitação? Qual é o papel destinado às iniciativas públicas locais? Que contributo? São estas e outras interrogações de grande centralidade nas políticas de habitação que abordaremos durante o dia 2. O primeiro painel dedicado à inovação e sustentabilidade nas políticas de habitação, moderado pelo Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, Dr. Luís Vicente Batista, contará com representante da Câmara Municipal de Barcelona e com Christophe Lalande, líder do Housing Unit das Nações Unidas. Refletiremos sobre os impactos do contexto pandémico, a sua influência na próxima geração de políticas de habitação. Quais são os novos problemas e, consequentemente, quais as novas necessidades a ser atendidas num contexto local e europeu. Avançaremos durante a tarde para um segundo painel, que abordará o desafio das políticas públicas de habitação para a próxima década. Moderado pela professora Sandra Marques Pereira, com a presença da professora Saskia Sasson, de Sorcha Edward, secretária-geral do Housing Europe, e, por último, da professora Julie Lawson, do Australian Housing and Urban Research Institute em Melbourne. Em cima da mesa, interrogações sobre o futuro das políticas de habitação. Como tornar, de facto, o acesso à habitação mais equitativo? E neste quadro, será também importante discutir o papel da União Europeia e as suas políticas de investimento na habitação. Destacaria ainda outro incontornável ponto de debate em torno do reforço da importância das políticas públicas de habitação mais universalistas, que incorporem também as classes médias e os vários grupos sociais. Tópicos de reflexão que vos iremos deixar para aprofundamento durante a conferência. Em suma, e depois deste preview do dia 2, gostaria de partilhar o orgulho coletivo da Gebalis na realização desta conferência. Será online para nos salvaguardar a todos, mas terá a sua base presencial aqui, emblematicamente, na Biblioteca Municipal de Marvila. O equipamento público multidisciplinar, perfeitamente integrado na comunidade de um bairro municipal de Lisboa, junto a uma escola pública e numa freguesia com um grande tecido habitacional, maioritariamente público e cooperativo. E numa Lisboa liderada pelo Presidente Fernando Medina, que não assistia desde a erradicação das cerca de 11 mil barracas e subsequente construção dos novos núcleos habitacionais, a tão evidente investimento na habitação municipal. Desta aposta destacaria a construção das casas de última geração nos bairros da Boa Vista, Padre Cruz e, ultimamente, no bairro da Cruz Vermelha, casas sustentáveis, modernas e que crescem com a família, num processo de regeneração contínua dos territórios. O programa Aqui há Mais Bairro, concretizado pela Gebalis, que significa um investimento de 52 milhões e meio na requalificação dos bairros municipais. O programa Habitar o Centro Histórico disponibiliza casas municipais enquanto resposta mitigadora, destinadas a arrendatários residentes das freguesias dos centros históricos de Lisboa, em comprovado risco de perda de habitação ou em situações em que esta já tenha ocorrido por motivos exclusivamente imputáveis ao senhorio. O programa Renda Segura, que arrenda casas a proprietários de alojamento local, imóveis desocupados ou prédios livres e os subarrenda a preços acessíveis dentro do programa Renda Acessível. E, por último, a aposta nos diversos programas de acesso à habitação municipal. Renda apoiada, destinada a famílias de carência económica comprovada, renda acessível, destinada aos jovens e às classes médias, e o subsídio municipal ao arrendamento. Permitam-me também relevar um significado impulso a nível nacional. Um investimento recém-anunciado de mais de 1.000 milhões para os próximos 6 anos para a habitação social. Um reforço no eixo político prioritário para o Governo, que lançou uma nova geração de políticas de habitação e apostou na reabilitação do património público e na sua imediata disponibilização para fins habitacionais, sempre em sinergia com as autarquias. Outra medida igualmente relevante é o programa Primeiro Direito, com excelentes resultados na atribuição de habitação a famílias que vivem em condições habitacionais indignas e que não dispõem da capacidade financeira para suportar o custo de acesso a uma habitação adequada. Medidas e ações locais e nacionais que se integram em toda a linha, demonstrando uma vontade coletiva de ativação das políticas de habitação pública. Uma simbiose entre os diferentes níveis de atuação conduzirá a resultados positivos. E é neste contexto que peço que contem com a Gebalis para manter um papel ativo
presente, de contributo para um processo contínuo de reflexão e de aprofundamento das políticas públicas de habitação, como é bom exemplo a conferência de hoje. E, por fim, espero que com este enquadramento inicial ter captado a vossa atenção para continuarem a acompanhar a celebração dos nossos 25 anos. Novidades interessantes, como uma exposição fotográfica digital com recurso em imagens sobre o cotidiano dos nossos bairros e edição de uma publicação sobre a história da empresa. Lançaremos ainda uma cola aos vários centros de investigação do país para a realização de um estudo da aferição de satisfação residencial dos nossos moradores. Termino esta minha primeira intervenção com um agradecimento pela vossa adesão a Habitar o Futuro, desejando uma boa jornada de trabalho para todos. Muito obrigado. Pedro, peço que ainda fique aqui connosco porque, de facto, o que ouvimos também não é aqui demais sublinhar o excelente trabalho da Gebalis. Mais uma vez, parabéns não só pelos 25 anos, mas também pelo vosso trabalho. É o momento agora de pedir para se juntar na nossa sala de estar António Costa, publisher do ECO. Por favor, António, junte-se aqui o seu presidente. Até já. Muito obrigado, bom dia Pedro. É um gosto estar aqui, com o ECO, a participar com a Gebalis nesta iniciativa, nestes 25 anos. Creio que esta primeira intervenção do Presidente da Gebalis deu-nos aqui pano para mangas para uma pequena conversa que vamos ter para enquadrar também o que é o papel da Gebalis nas novas políticas de habitação. Pedro, por favor. Obrigado. Enfim, ouvi com atenção e com interesse a sua intervenção. Deu, em particular, uma nota que retive. Há velhas respostas que não podem ser seguidas, há novas respostas que têm que ser dadas. Qual é o papel da Gebalis neste contexto dessas novas respostas? Bom dia, António. Muito obrigado. É uma pergunta muito interessante, porque quem olha para a Gebalis olha para a entidade, o senhorio da cidade de Lisboa. Sim. E nós queremos ser mais do que isso. Nós queremos contribuir para uma discussão que se tem de ter, que é um bom exemplo o dia 2, esta conferência, sobre também as políticas públicas de habitação. Ora, nós temos assistido, desde 2015, eu falei com os dados da OCDE e do Observatório Europeu da Habitação, a uma crise habitacional global. As respostas que têm sido encontradas têm sido respostas para aquele problema em concreto, dispersas. Eu até ia mais longe e usaria a expressão retalhadas. Portanto, nós estamos a tentar dar resposta a um problema imediato. E às vezes é necessário dar um passo atrás, planear, perder tempo a discutir, perder tempo a aprofundar, para encontrarmos soluções estruturais que já percebemos que precisam de respostas a nível local, nacional, mas também global. E a conferência de hoje surgiu de um desafio interno que procurava exatamente corresponder a isto. Ou seja, vamos buscar aqui olhares diferentes, de Barcelona à Colômbia, outras experiências para podermos, de facto, contribuir para um debate que pensamos nós deve ser à escala global. Agora, é ambicioso para uma entidade gestora? Sim. Mas com e municipal? E municipal. Mas quem gera 23 mil frações, quem tem 25 anos de trabalho em proximidade com as comunidades que acompanham os programas municipais, a evolução, e quem nasce do fim da habitação indigna em Lisboa, não é? Que em 95 é quando a Gebalis nasce, com um modelo muito concreto de proximidade, de trabalhar as comunidades, de acompanhar os residentes. Acho que é ambicioso, concordo, mas acho que era o nosso papel e é o nosso dever. Tenho que lhe fazer uma provocação. O que é isso da crise habitacional? É aumento de preços? É falta de oferta? Porque, digamos, assumiu-se, incorporou-se essa afirmação como um dado adquirido. E se calhar quem nos vê e quem nos ouve pensa em várias dimensões do que se pode chamar uma crise habitacional. O que é que classifica como crise habitacional? Crise habitacional, para mim, é sempre uma crise transversal a um setor, multidimensional. Nós temos problemas distintos, em sítios diferentes, mas que todos conjuntamente dão a ideia daquilo que é uma crise habitacional. Ou seja, há muita. Eu dou o exemplo de Lisboa, dou ao contrário, não é? Lisboa tem uma estratégia local de habitação, pensou a cidade, viu os seus problemas, identificou-os e o que é que tem feito? Tem feito a regeneração dos bairros municipais, portanto, dar condições, melhorar ambientalmente, tornar mais sustentáveis as casas, ao mesmo tempo apostou em programas diversos, ou seja, para públicos diversos, que era também aqui muito importante. Segmentação diversa, sim. Sim, portanto, e simultaneamente construção
para aumentar a sua oferta, por exemplo, da renda apoiada, que é aquelas questões das populações em carência e com vulnerabilidade. O Estado seguiu um bocadinho esta política com as novas políticas, a nova geração das políticas de habitação. Pegou no seu património e está a trabalhá-lo, não é? Para, em conjunto com as autarquias, o disponibilizar. Ou seja, quando nós falamos de crise habitacional, nós podemos falar... Um aumento de preço da habitação não é só por si uma crise da habitação. Aliás, a valorização de um ativo, não é? É assim, quando falamos numa crise habitacional, nós temos que pegar nos vários... A crise habitacional em Lisboa pode não ser igual à crise habitacional nos Estados Unidos, não é? Que foi puramente económica, que teve a ver com o sistema financeiro, não é? Sim. Aqui, se olharmos para a nossa cidade, há aqui décadas de perda de população em Lisboa, certo? Portanto, há aqui estratégias políticas, não é? Na crise habitacional, estratégias políticas para trazer de novo população para a cidade, não é? Dar condições aos lisboetas e aos descendentes dos lisboetas para voltarem a ocupar os centros históricos das cidades. Portanto, quando eu digo que as velhas e conhecidas respostas, não é? Que foi aquilo que eu é de facto uma provocação. É uma provocação, porque é preciso olhar, estruturar a análise do que é uma crise habitacional e desenvolver uma estratégia conjunta, que eu acho que até pode ser uma estratégia global. Aquela questão do pensamento universalista do acesso à habitação é relevante. Porque não uma estratégia europeia de habitação? Sim. Porque não é? E eu sei que isto, olhando aqui a Gebalis, uma entidade gestora e tal, mas muito bem, mas nós temos a experiência, nós estamos no terreno. E tem dimensão. E tem experiência e tem dimensão. Temos a ligação à academia, temos o Housing Europe que tem servido como uma ótima experiência de partilha de informação. Normalmente, quando se fala em políticas públicas de habitação, centra-se, quanto a mim mal, excessivamente na dimensão social, quando a habitação deve ser vista de forma integrada. Esta intervenção, nomeadamente a parte da Gebalis, pode e tem outras dimensões que não apenas, e apenas, obviamente, entre aspas, ao apoio, à subsidiação às famílias mais vulneráveis e carecidas? Sim, eu procurei há pouco, na minha intervenção inicial, dar uma ideia de que em Lisboa é dada uma oferta segmentada, uma oferta diversa, de facto. Sim. Eu aqui vou dizer, em Portugal ainda se vive um bocadinho o preconceito da habitação pública, da habitação social, ou seja, sob o meu ponto de vista, nós temos que olhar para a habitação social que sempre que o Estado, descentralizado ou não, intervém nos imóveis, ou seja... Olhemos para Viena. Viena tem uma percentagem muito significativa de habitação pública e não há esse olhar preconceituoso. Portanto, aqui, o que eu acho é que... Porque há esse preconceito, Há esse preconceito, mas o que eu acho é que tem de haver, obviamente, oferta diversa. As classes, os jovens, as classes médias, e depois lá está a questão da renda apoiada, os mais vulneráveis, todos eles têm de ter o seu programa de acesso à habitação. E sim, de facto, eu defendo, e continuarei sempre a defender, que os bairros não são municipais, nem são bairros sociais, são da cidade. Portanto, deve haver vários tipos de arrendamento nos mesmos conjuntos habitacionais, porque isso puxa as comunidades para cima, tem resultados. Nós temos tido boas experiências, não tem qualquer receio, é uma discussão muito quente, mas de facto eu considero que os efeitos positivos valem a pena esta aposta de mistura de tipologia de arrendamento. Teríamos conversa aqui para muito tempo, mas para terminar esta nossa pequena talk, gostava de o desafiar a refletir, tão brevemente quanto possível, sobre os impactos da pandemia nas políticas de habitação. É possível já hoje, com a informação que temos, ainda estamos a viver a pandemia, infelizmente, estamos aqui também neste contexto de distanciamento social, também por causa disso, é já possível tirar ilações sobre o que é que vai ser, ou de que forma é que as políticas de habitação, nomeadamente públicas, vão ser impactadas com estas novas realidades? É um tema que estará em cima da mesa durante o dia 2. Eu acho que sim, com o impacto, nós ainda estamos a ajustarmos a esta nova realidade. Em termos de gestão, que é aquilo que eu posso falar, nós tivemos que alterar muita coisa. É difícil manter proximidade quando temos uma pandemia, quando temos distanciamento físico entre as pessoas. E o que nós fizemos, no nosso caso, foi montar uma estratégia em torno daquilo que é o telefone, o e-mail, aquilo que está ao nosso dispor e concentrarmos
concentramos-nos, de facto, naqueles que achámos que iam ficar mais isolados, mais vulneráveis. Criámos um projeto de radar, integramos o projeto de radar da Santa Casa, e isso é um bom exemplo. Portanto, quando me diz, quando me faz essa pergunta, eu tenho sempre a tendência para dizer sim, os efeitos sentiram-se imediatamente. Agora, mas vão ficar, do ponto de vista estrutural, na gestão isso que eu ia dizer. dos modelos públicos de habitação? Não substitui a proximidade física, no nosso caso, não há substituição para a proximidade física. O modelo de negócio da nossa empresa é assente na relação com as comunidades, mas, de facto, trouxe know-how para dentro da empresa que nos permitirá saber lidar e continuar a aproveitar aquilo que de bom fica. Agora, portanto, as prioridades não mudaram por causa da pandemia. Ajustaram-se. Agora, fazer uma reflexão séria sobre aquilo que a pandemia trouxe para a gestão da habitação pública, ou até as diferenças que terá na habitação pública, só às vezes palavras-chave, como uma boa regeneração urbana, como uma boa requalificação para dar condições às pessoas para estarem dentro das suas casas nestes períodos. Portanto, ainda é cedo, mas já há muita discussão e há muitos dados que podemos trabalhar e devemos trabalhar. Muito bem. Pedro, foi um gosto estar aqui consigo Obrigado, nesta António. conversa. A quem nos está a seguir via Facebook, no Eco, também live no YouTube, acompanhe-nos durante o dia, já foram apresentados os painéis, vai ser uma conversa seguramente interessante. Marta, se calhar, passo para si. Muito obrigada aos dois. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, António. Sim. Até já. E agora sim, é um momento também bastante pertinente. Vamos agora ouvir Fernando Medina, Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, que se junta a nós a esta conferência online. Vamos a isso. Eu quero saudar todos os participantes nesta importante conferência Habitar o Futuro. Quero agradecer-lhes toda a disponibilidade para estarem connosco neste evento tão importante, que marca uma data importante para a cidade de Lisboa. São os 25 anos das Gebalis. Falar da Gebalis, dos seus 25 anos, é falar da política de habitação na cidade de Lisboa. E permitam-me que comece por uma palavra de saudação, de agradecimento a todos os trabalhadores da Câmara Municipal de Lisboa, da Gebalis, de todas as entidades e associações e empresas que ao longo destas décadas connosco construíram a política de habitação de Lisboa e uma parte importante da política de habitação no nosso país. Falar sobre o futuro implica pensarmos sobre o passado e o caminho que percorremos. E o caminho destas décadas, indissociavelmente ligadas às décadas e aos 25 anos da Gebalis, foram décadas de incrível transformação na concretização de um direito que a Constituição da República Portuguesa inscreveu em 1976. O direito a uma habitação condigna para todos. E a verdade é que as décadas de 80 e de 90 marcaram no país e na cidade de Lisboa em particular um avanço extraordinário numa conquista tão importante que foi o facto de assegurar uma habitação digna, condigna, para dezenas de milhares de portugueses. Esta foi de facto uma época de uma grande conquista do nosso Portugal democrático. Dezenas de milhares de casas foram construídas, dezenas de milhares de famílias que viviam em barracas ou então que tinham habitações com muito pouca qualidade, tiveram acesso a uma habitação condigna, um acesso a uma habitação que lhes propiciou a primeira etapa de um elevador de ascensão social. E não quero mais referir, passear hoje nas cidades de Lisboa é ver hoje o que é no fundamental um processo de construção, de reabilitação e de integração bem-sucedido. Bem-sucedido com milhares de fogos construídos em habitação municipal, que deixou de ser habitação social, no sentido em que há uma integração completa dentro da malha urbana da cidade e que em muitas circunstâncias se propiciou a verdadeira ascensão e transformação social, cumprindo aliás o desiderato que inscrito na nossa Constituição. O direito à habitação é, no fundo, o ponto de partida para um acesso pleno e um exercício pleno de todos os direitos de cidadania. Mas 25 anos depois, estamos numa etapa diferente. As cidades debatem-se hoje com um desafio da sua sustentabilidade. Sustentabilidade significa sermos capazes de assegurar uma estratégia que nos permita nos mantermos no futuro. As cidades não são eternas. Ao longo da história, cidades nasceram, cidades desapareceram. Lisboa é hoje uma cidade com mais de 9 séculos de história. E uma cidade que quer ter um futuro risonho à sua frente. E como muitas outras, enfrenta este desafio, o desafio da sustentabilidade. E para o vencermos, temos que o vencer em 3 campos. A sustentabilidade económica,
Isto é, Lisboa tem que continuar a ser um polo de criação de emprego, de riqueza, de investimento, isto é, um polo de oportunidades para as atuais e futuras gerações. Tem que ter sustentabilidade na dimensão ambiental, tem que ser uma cidade capaz de ser um elemento de combate às alterações climáticas e capaz de ser um ponto de equilíbrio relativamente à produção e ao consumo de recursos em matéria ambiental. E tem também de ser capaz de assegurar a sustentabilidade na dimensão social. Isto significa uma cidade capaz de incluir todos e de propiciar a todos o progresso e a igualdade de oportunidades. Ora, conseguir a sustentabilidade numa dimensão económica, numa dimensão ambiental e numa dimensão social passa centralmente pelo acesso à habitação e pela forma como formos capazes de concretizar nos dias de hoje o direito ao acesso à habitação. E este acesso à habitação coloca-se hoje de forma muito clara para os jovens e para as classes médias. E este desafio triplo da sustentabilidade coloca-se desde logo nos locais onde nós construímos as habitações. É essencial construir e ter habitação acessível para os jovens e para as classes médias na cidade de Lisboa. Não nas periferias, não longínquo dos postos de emprego, mas sim perto, nos centros, no centro de uma área metropolitana, nas proximidades do emprego. É essencial também que as novas construções tenham requisitos de natureza ambiental e de eficiência energética do mais moderno e que sejam elas próprias capazes de contribuir para a batalha das alterações climáticas. As habitações, ou melhor, a pouca eficiência energética das habitações, é hoje dos principais responsáveis pelas emissões de CO2 que as cidades desenvolvidas apresentam. Transportes, mobilidade e edifícios. E por isso as habitações do futuro têm que ser habitações muito próximas de serem carbono zero, isto é, capazes de assegurar que na sua construção, na sua utilização, não impõem um fardo de emissões de carbono em termos líquidos adicionais ao planeta, mas cada vez mais autossustentáveis do ponto de vista da produção e do consumo energético e serem capazes de contribuir para uma economia circular ao nível da água e ao nível dos resíduos. Mas, por último, habitações que sejam socialmente sustentáveis. Isto é, habitações que se destinem a todos, aos jovens, às classes médias, que assegurem a concretização deste direito constitucional que sim continua inscrito na Constituição e sim continua a precisar de ser cumprido para tanta gente, mas que assegurem também a igualdade de oportunidades, combatendo as desigualdades em todos os locais e para todos aqueles onde elas se manifestam. Permitam-me que saliente os mais velhos, os mais idosos. Nos países avançados é hoje cada vez maior o número daqueles que chegam a uma idade avançada. Devemos ver isso bem, como uma conquista da medicina, uma conquista dos avanços que estamos a fazer. Mas isso significa que nós temos que adaptar toda a nossa organização para uma cidade, para casas que têm que estar preparadas para pessoas de maior idade poderem viver com autonomia, com segurança e com conforto. É por isso um grande orgulho que tenho na política de habitação da Câmara, por termos conseguido ao longo dos últimos anos dar um salto muito grande no que é a alteração do próprio layout das casas que reabilitamos e que construímos, sendo casas acessíveis, com pequenas modificações que são, no fundo, grandes modificações para a vida das pessoas mais velhas. Significa que nós estamos a construir habitações que serão uma alternativa de autonomia, de segurança, de conforto, de manutenção das pessoas nas suas casas, nos seus bairros, nas comunidades, em vez de terem que ser institucionalizadas. São os pisos térreos de acesso às habitações, são as casas de banho adaptadas para se poder utilizar com cadeiras de rodas sem desníveis. É a possibilidade de adaptação das tipologias das casas às necessidades de poder ter cuidadores nesta ou naquela idade da vida. Isto é da maior importância. Como é da maior importância que as políticas de acesso à habitação continuem inclusíveis para todos os conjuntos de minorias que têm hoje menos acessos a bens, a serviços, no fundo, a direitos na nossa sociedade e que devem continuar a ter numa sociedade que se quer sustentável, numa sociedade que se quer inclusiva, numa sociedade que se quer moderna, cosmopolita e capaz de integrar todos. É por isso este desafio. Construir habitações nos centros, fornecendo uma vida que funcione em ciclo curto, habitações nos centros das cidades, perto das escolas, perto dos empregos, perto dos centros de cultura, perto dos centros de lazer.
Habitações que sejam construídas de forma ambientalmente sustentável, mais amigas do ambiente, mais neutras do ponto de vista da emissão de carbono e habitações que sejam, pela sua configuração, inclusivas, capazes de acolher todos. É este, no fundo, o grande desafio da política do futuro. Uma política do futuro onde a habitação tem um papel central no desenho da cidade, onde tem um papel central em assegurar os direitos de cidadania e tem, no fundo, um papel central em assegurar a sustentabilidade, elemento-chave, para que daqui a uns séculos possamos, os que nos sucedem, digam com orgulho que Lisboa continua a ser uma cidade extraordinária para se viver. Quero, pois, agradecer a todos aqueles que estão nesta conferência, agradecer a todos aqueles que estão a participar e a debater connosco, encontrar as melhores soluções e dizer-vos que tem na Câmara de Lisboa, na Gebalis, uma equipa profundamente empenhada em continuar a concretizar esta grande ambição, que é o direito à habitação de qualidade para todos. Muito obrigado. Muito bem, acabámos de ouvir a mensagem do Presidente Fernando Medina. E agora, inovação e sustentabilidade das políticas de habitação numa era de incerteza. Vamos ter agora um painel que vamos ouvir primeiramente as oradoras e depois vamos ter uma moderação do Vice-Reitor da Universidade Nova de Lisboa, o professor Dr. Luís Vicente Batista. Ele coordena a área académica de inovação social e também as parcerias para o desenvolvimento regional da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, onde é professor catedrático e também onde continua a inspirar gerações de sociólogos na área da sociologia urbana. Agora em inglês também para o nosso público internacional, uma vez que as nossas oradoras são internacionais e estaremos muito perto de ouvir a primeira. Antes, obviamente, aqui este nosso momento com o professor. Innovation and Sustainability of Housing Policies with Moderation by the Vice-Rector of the Universidade Nova de Lisboa, professor Dr. Luís Vicente Batista, e coordinates the Academic Area, Social Innovation and Partnerships for Regional Development at the Faculty of Social and Human Sciences. Professor, peço que se junte a nós aqui na nossa sala de estar, aqui, por favor, e também... Muito obrigado. Muito obrigada a nós, Então, aqui por estar nesta conferência online da Gebalis. prazer. E agora sim o seu momento, professor, Muito obrigado. Eu queria talvez dizer duas palavras em português, inicialmente, para agradecer este convite, que muito me honra, dar os parabéns à Gebalis pelos 25 anos, a toda a sua equipa, da administração à presidência, a toda a equipa técnica, e dizer que é um grande prazer estar aqui convosco. E saudar também a Marta, que está aqui. Obrigada. Now I will say some words in English just to present a little bit what will be defined in the context of cities, of metropolis, and in this case, and to listen, working about the subject, there are thinking about the subject because to guarantee sustainability is not only a financial sustainability, but also the social sustainability of the process. So there is the second challenge for our discussion, first of all, how to innovate the new concepts and new dialogues about this process. The second it will be about sustainable political housing initiatives and the question of sustainability in all the brings a view, a global vision that we must always have present because the problems of European continent are different from other continents. And inside our continent, we have also big difference of situations that must be well taken in these debates. And finally, we'll have Barbara Steenbergen, that will come from the tenants, for the International Union of Tenants, that will bring another point about how people that are living in a condition of losing eventually the condition of being with the house, and the homelessness is something that is also very relevant in the European debate, will bring this point. So let's focus in three main challenges to discuss and 3 points of view. I think we'll have a very interesting debate, and I'm very pleased to be working and debating with these colleagues. So, Marta, I'll pass you. Muito bem, professor, terá exatamente essa oportunidade, não é, de fazer o debate no final. Entretanto, vamos colocar aqui a participação da próxima oradora, quer dizer, na verdade é a nossa primeira oradora, Vanessa Valinho. Vamos tentar nos conectar com a nossa oradora. Vamos ver se, entretanto,
Vanessa já nos está aqui a ouvir nesta conferência online da Gevalis de 25 anos. Está a ser possível a conexão? Vanessa? Está a conseguir nos ouvir? Ah, sim, Vanessa, olá. Muito bom dia. Julgo que agora estamos em condições de conseguir começar. Vanessa, bom dia. Entretanto, professor, enquanto tentamos aqui este momento em que a Vanessa entrará aqui online, no fundo só aqui recordar, não é? O debate depois será feito exatamente com 3 nomes, em que a Vanessa é um deles. Vamos recordar esses nomes, professor? Vamos ter como em representação, já estou em dúvida se falar em inglês ou português. Agora Pode falar nas duas, eu acho que pode primeiro explicar em português, para as pessoas que exatamente. nos ouvem. Vamos ter uma representação da parte do município de Barcelona, uma equipa que tem trabalhado com grande relevância nas questões da habitação e da reabilitação, que é uma dimensão muito importante na cidade de Barcelona. Teremos depois também a representação, portanto, será a Vanessa Valinho. Teremos depois também o Christophe Lalande, que tem um trabalho muito interessante sobre contextos não europeus, o que para nós também é muito importante. Exato, outras perspectivas, não é? Temos outras perspectivas. Aliás, se a Europa não é una nas suas políticas, e veremos isso nas intervenções... Essa riqueza, não é? A questão da riqueza, do desafio que se coloca para a habitação básica. Depois há muitos conceitos em torno desta temática. Nós falamos de habitação, hoje fala-se muito de habitação acessível, que é um conceito específico dentro da gama mais vasta que podemos chamar habitação social. Mas depois temos variações muito significativas, por exemplo, em África, o conceito de habitação básica é muito importante. Exato, e difere. Difere um pouco e tem até enquadramentos diferentes. E depois temos ainda, portanto, será o Christophe Lalande, que no fundo trabalha há muito tempo nestas matérias. E depois temos finalmente a visão dos inquilinos, que é muito importante neste processo. As cidades têm, digamos que uma diversidade de situações. Na Europa, não sei se tem essa noção, mas na Europa nós temos uma variedade muito grande de níveis de, vamos dizer, habitação pública. Há países como Portugal que têm um número muito pouco expressivo em termos de habitação pública e outros países, alguns até considerados em que esse número é maior, não é? Têm um peso muito grande, nomeadamente o exemplo da Holanda, é muitas vezes referido, e nesse caso, digamos que a importância dos inquilinos é importante. Portanto, a Bárbara Steenbergen é de facto faz parte da União Internacional. Julgo que é exatamente a Bárbara que vamos agora tentar conectar esta conferência e a Vanessa será a seguir. Portanto, vamos aqui ouvir a Bárbara Steenbergen. Bárbara, are you listening? Yes. Yes. Oh, welcome to this conference. Yes, international conference. Welcome. Thank you very much for the invitation. I would like to start my small intervention with congratulations. Congratulations to 25 years of good work of Gevalis. Congratulations to Pedro Pinto and his team of 222 colleagues who did a great job. So let's start with that. Is the audio okay? Yes, it's okay. Maybe, Barbara, you can stay a little more, not so close for the camera, yes? For we see you better. Okay. Not so long, please. A little for the right, your right, yes. Not left. Okay. Yes, it's good. Thank you so much. Okay. You can start. You're welcome. So, after the congratulations, let's come back to the housing policy. You were asking what is the main challenge now? What will be the impact of the pandemic to the next generation of housing policies? And I do think the main issue that we will have is to fight homelessness. We have to fight inadequate housing conditions. In the case of the city of Lisbon, we cannot go back to the 10 cities we had 25 years ago.
So how to solve this? I think we have to mobilize the empty housing units that we have, as well in social housing, but also in the private housing market. And I think the city of Lisbon should facilitate this by tax policy and also grants for renovation. As I am based in Brussels, I am coming also back to some European finance opportunities. The European Investment Bank can provide loans. We are currently working on a big recovery package at European level. We need to have this EU investment and recovery plan released. As you all know, we have a veto currently of Hungary and Poland, who will not apply the rule of law. So my proposal, because Portugal needs the money from the recovery plan urgently, especially to provide also affordable housing. There is an option for a multilateral agreement between the 25 member states we have and the European Commission. Think about this option if Hungary and Poland will go on blocking the EU budget and the EU recovery plan. What do we have to learn from the pandemic when it comes to economics? I do think that the pandemic is aggravating the underlying economic problem that we have. The big gap between salaries and rents. We do know that the rents are increasing and increasing, but the salaries are not doing in the same way. So we have to see that there is a big speculation on the housing market, and we have to do something to put this back into a framework which is economically feasible and bearable for the citizens again. How to do this in the rental markets? Because there is a lot of speculation. I think the only way to fight speculation is a strong state. We do need more regulation of rental markets. Gibales was a good example first to help the people, because the people were able to stop the rent payments after the first peak of the pandemic. This is good, but what will we do now? It is unlikely that people in precarious work situations will recover soon. So they have a problem to do their rent payments. I think we have to face this problem and we have to find another solution. We do see that many governments were very generous in finding bailouts for their industries. And we, the International Union of Tenants, is asking also for a bailout for the citizens. A solidarity fund for residents and tenants who are not able anymore to pay their rents due to the loss of job during the pandemic. I do see in general that, are we still connected? Mas agora não estamos. Are we still connected? Yes. Did you, Can you hear me? did you finish? No, not yet, actually. Ah, okay. We thought. Okay, you can continue, please. So I'm not sure because there was a lot of echo here. I hope the sound is better now. I do think the main issue, and I don't know if you get my message, is that we need a bailout funds, recovery funds for residents and tenants who cannot pay their rent anymore. So let me start with that first.
before we come back to other questions. I wait for Luis. Luís, acha que já terminámos este momento? No, I think that you should explain, if you don't mind, a little more about the tenants and the question of the rents that cannot be paid, because in fact this is a global problem that in our case affects a lot of people, but I believe this is a problem that affects all European countries, especially those where the number of tenants is very significant. So could you please give you more or examples of what's happening across Europe? Is it, do you have information you could give us about it? Yes, yes. Please. You can, in a way, you can take a look at the European situation when you check 3 criteria. First of all, in nearly every member state, there was direct help for homeowners because there was a stop of mortgage payments. For the tenants, the situation was not so easy. We have in the majority of member states, we have had an eviction ban. But unfortunately, this eviction ban is now phasing out. So we had the last regulation on an eviction ban in September. Now we have November. We have in some countries, for instance, like in Portugal, a kind of rent stop payment in the summer months. Also, these rent stop payments have been phased out. In some countries, we have the possibility for tenants to get an interest-free loan in order to pay the rent to their landlords. But, of course, the loan has to be paid back. And in many countries, the payback should be in the next summer. So my point is, what if those people do not get their jobs back? To work in more precarious work situations than homeowners, what do we do if they cannot find a new job? So the problem is not solved. The problem is postponed to the next year. And this is why we ask for a solidarity funds in order to have a rent payment stop. And the bailout can be done from the state, and money from the state can be given to the small landlords. I do see that there are also more progressive solutions, for instance, in Spain. In Spain, we have had a rent freeze for landlords who own more than 5 housing units. So these landlords we would call professional landlords. It was not allowed to increase the rent anymore during the pandemic. I think this has a more stabilizing effect on the rental market, and this is why I also said in my first intervention it is extremely important that we do something with the regulation of the rental market in order to fight speculation and in order to get prices back to a level which is fair for everybody, for the tenants, but also for the landlords. And we do know that rent markets have been derailed because of speculation, and this is why I call now for a strong state. There is something that you've been speaking a lot in your speech, and that is very important, about homelessness. My point is, could you explain a little more if there is an increase of homelessness considering the pandemic situation? Do you have information about several different European countries? Is it possible to give us some image about what's happening across Europe? It is depending a little bit. Yes. And the sound bad again. I hope you can hear me. Yes, we can hear you. Yes. Okay, so I continue. We had an eviction ban in most of the member states. This was done. Yes. But now it is phased out. So we have a problem that is only postponed. So what we do need is, next to, let's say, emergency housing for people living on the street, and I also heard from our member
the Lisbon tenants unions that we have tents again in the streets of Lisbon. That is true, yes. So we need to find emergency housing for them. And I think the first possibility is to, again, mobilize the empty housing units that we have, because there are also empty housing units in social housing, where the city of Lisbon has the possibility to directly do something. So I think this is extremely important. And the second measure I would propose is that we also mobilize empty housing on the private housing market. There must be also a problem. We have many empty houses on the private housing market in Lisbon too, to mobilize these empty homes for people that are now facing homelessness. And that can be done by a funds, and these funds can also get financing from European sources. We'll have some more minutes in the end of the different interventions for some questions that we have from us and from the public. Thank you very much. We'll meet in some minutes after, okay? Okay. Now it's the moment to call Christophe Lalande. Christophe. Vamos ver se o Christophe nos está a ouvir. Hi, good morning. Can you hear me well? Yes. Yes, it's everything okay? Okay. Yes. We had a lot of challenges this morning, so I hope it will work out. Thank you very much. In case it disconnects, please let me know, and I will send something recorded. Okay, but you can start. Okay, thank you so much. Thank you very much. So, dear colleagues, dear participants, dear friends, it is my pleasure to participate in this panel discussion today, and I want to take this opportunity to thank the City of Lisbon for hosting us and Mr. Pinto de Jesus for his kind invitation. Thank you. To celebrate the 25th anniversary of Gibalis. I look forward to strengthening the collaboration of Habitat with Gibalis and all housing stakeholders in Portugal next 25 years. This anniversary is taking place in a very challenging context for the housing sector globally. The spread of COVID-19 has contributed to exacerbate a pre-existing global housing crisis, which was already affecting almost 2 billion people in the world. As COVID-19 spreads around the world, half of the world population has been told to home. However, this simple preventive public health measure is impossible for some of us, people who are homeless and families who live in inadequate housing conditions or overcrowded homes. Furthermore, COVID-19 prevention measures, such as mobility restrictions, are heavily impacting people's ability to afford home basic services. This is aggravating a pre-existing housing precarity. It's hitting vulnerable groups and informal workers the hardest. The growing income instability triggered by COVID-19 is likely to result in mortgage and rental arrears, particularly for low-income and informal workers, as well as for the contractors who are facing job loss and economic hardship. As we have seen over the past couple of months, keeping people housed has been therefore a key emergency response enacted by many governments everywhere, globally, to tackle the spread of the virus and reduce the risk of homelessness, but also forced evictions, which is due to the growing inequalities and instability in incomes. Measures to ensure that people did not lose their houses have been put in place in a number of countries and cities. First of all, by ensuring short-term affordability of rents, mortgages and utilities costs, but also by preventing evictions, and also by ensuring temporary for people in situation of homelessness and precarity. While these measures are urgent, needed, and demonstrative of the way in which housing is closely connected to our collective health, it is key to recognize that many of the root causes of the current emergency predate the COVID-19 pandemic. At the same time, the COVID-19 emergency response has shown that housing is a right,
that can be realized when it's put at the center of the political agenda through cooperation, collaboration, and coordination between all housing stakeholders. Habitat has just completed a global housing campaign during the month of October that we call the Urban October. We have been working with our housing partners in all the world regions over these 5 past weeks. One of the main conclusions of this campaign is that housing is a shared responsibility. We should continue, therefore, building on the housing achievements of many local and national governments. All stakeholders are called upon to implement long-term solutions, including social inequality in our cities. Investments, public investments, in that sense, need to be strategic. At Habitat, we believe that housing is a key vector for social and economic inclusion. It can be a powerful tool to build more inclusive and cohesive societies, especially when specific needs of people living in pockets of vulnerability are addressed. For example, in the framework of the current emergency, some of the worst outcomes have been experienced in migrants' dormitories or districts, elderly homes, shelters for the homeless, settlements of cultural minority groups, or indigenous people communities. These locations, because they present physical deprivations, have led to a disproportionately high rate of COVID-19 spread. Furthermore, the location of housing often affects the experiences and opportunities that people may have. This includes access to jobs, services, transport, education, but also civic and political participation. Spatial inequalities in cities perpetuate other forms of economic, social, political, and cultural inequality. The provision of secure and well-located housing that is affordable to different incomes is critical for the future of resilient cities. To this end, authorities should consistently assess the needs for housing of different groups and integrate this consideration in urban and housing public policies. Finally, to address the challenges we are presented with today, and also in order to conclude my intervention, I would like to propose 4 areas for action that we could discuss with the panel. First of all, we call to focus on realizing the right to adequate housing for all, and also the prevention of forced evictions. Second, programs to upgrade existing inadequate housing conditions. Third, to ensure the long-term affordability of housing through sustained public investment and subsidy to address the housing affordability gap of the lowest income segment. And finally, as a 4th recommendation, we would like to recognize the critical role of local governance and build on some of the successful housing practices. Dear colleagues, dear friends, I thank you very much for your attention and I like the discussion. Thank you. So thank you so much, Christophe. Parece que então terminamos este momento de mais um orador internacional e julgo que agora estamos prontos, não é, para começarmos o debate, juntando a Bárbara com o Christophe, para fazermos então este momento. Vamos ver se já temos condições para reunir tanto o Christophe como a Bárbara. Vamos agora tentar perceber. E também se eles nos estão a ouvir. Portanto, quero tentar chamá-los e introduzir, e agora sim também em inglês, o debate. Ok, muito obrigado. Christophe and Barbara, we have some questions that we collect here from the public and also from ourselves, let's say. And the first point, if you would like to join us, is about something that you did not speak so much because it was not possible to speak about everything in a so short communication, but the question of that is something that is quite important when we speak about social housing is about segregation, social and spatial segregation.
With the pandemic crisis, we've been seeing that many of the measures that are being taken for the governments, it's about how to use the house. And the governments tell us to go home. And you know the quality of home, it's very different from social conditions, social structure, and from city to city. My point that I would like to listen a little bit from your different perspectives, of course, it's about how can we connect better what's happening in these neighborhoods that tend to be more segregated to the city and the metropolis. How can we create that? And the point is, we're speaking about innovation. How can we innovate in the way we can use public space and the connection between neighborhoods that could be linking different populations. That seems to be something that we've been seeing in the last days, in the last month. It's the problem that people tend to be closed in their own neighborhoods because of measures that have been taken. And that it's not stimulating something that is very important in public urban policies. That is the question of being in touch with interconnection. We've been losing social interconnection. Do you have any ideas, solutions, proposals, your own ideas about this connection between the social housing neighborhoods and the city and the metropolis that sometimes it's a little forgotten in the public discussion that we see from our governments? The other question, general, then I will have some specific questions for both of you. But the other general question is about precisely the question of sustainability. And Barbara just said that very clearly, that we have European money now to face this big pandemic situation. But the point is, how far can we go with the public money? It means we have long problems that we are trying to make solution from the last, let's say, decades. And many of these problems remain, and now they seem to be more visible precisely because of the pandemic situation. So my point is about precisely how can we do that? How can create sustainable measures that are not only sustainable financially, but also socially and economically. My point is that, for instance, Christophe Lalonde, you have a long experience about other continents. My point is, can we collect some good experience from other contexts to Europe's situation, or do you think this is something completely different? In the case of Barbara, of course, that how can we make a better deal between tenants and householders and the people and the landlords that in fact needs, you spoke about the question of the private market. How can we face these issues in order to solve something that has been not solved from the last decades? I know it's very different from country to country, but anyway, there is something in common about the process. Sorry for being so long, but I was trying to explain a little about the two questions. And then I'll still have two more questions directly to one for Christophe and another for Barbara. Okay, thank you. Was I clear? No, very Yes, clear. Thank you. So. Thank you. Yes. Please. Perhaps let's start with the social segregation. I do strongly believe in bottom-up approaches. I do think that you can prevent social segregation if you really talk to the residents of the quarter, because they know how their quarter should look like, what they want. Sometimes we have also from housing associations a little bit paternalistic approach. So they think what they should do. So our point of view is ask the residents, facilitate a dialogue with them, moderate this dialogue with them,
and listen what they want. We have those processes which is sometimes a part of the integrative urban planning in many, many countries. And we have seen, when you listen to the residents, the quarter will get better. For examples, what many of the residents always say is, we do want schools in the quarters, we do want kindergartens in the quarters, we do want local economy, and we want to have connections to public transport. So if this is done, a quarter automatically is getting more vivid, more integrative and attractive for everybody. And in that way, you also attract the middle incomes. This sounds a little bit, perhaps, as asking for too much, but this is a praxis that we do in many, many countries for many, many years, and it is really following the bottom-up approach of residents' participation. I do think this is another point of view that we should, in a way, underline more. And the social housing associations and the cities, they play a very crucial role in that because they have to facilitate this dialogue and moderate. This is all inhabitants' empowerment. And I also see from our union, from the tenants union, we have all over the world 71 tenants unions, national, which are very active, and they have a lot of proposals and things to say. So listen to them. I can only appeal again, ask our member in Lisbon, they have a very good plan how integrative, green, vivid and affordable quarters can be built. And I think this is the next step of policy. So not like we do it sometimes top down, but bottom up from the grassroots. I do see this social mix question is the question of the century. I really think this is what we have to solve. And Jebalis is starting with that, but we can only get better and go on into this direction. So this is perhaps as a start on the question of social mix and residents' participation. Sorry, just about the connection between householders and the landlords in the private market. What do you see about it? In the private market, I think the only way to do something in the private market is to install some stabilization mechanism. If a market is derailed, you have to stabilize it. We have, first of all, we have the social housing market, so we can build. But in the private rental market, you have to regulate. I'll give you some examples. You can do a rent cap. You can do a rent freeze. And you can start with local comparative rents. This is done in many, many countries, and especially in countries which have the biggest housing markets. There is also rental housing market. There is a strong regulation because the market itself is not working. There is never enough affordable housing. So you have to regulate it. And I'll give you a very recent example. For instance, the rent freeze in Berlin. I think it is very well known. It is working well. It is working well because people get a room to breathe again, the tenants. We had, in the last 5 years, rent increases by 42%. I repeat, 42%. And the salaries have not been growing in the same way. So the people, the residents, the tenants need room to move and room to breathe again. I'll give you an example from last week in the Netherlands. There the private rental market is also regulated. The rent increase for the next year, 2021, in the private rental market can only be 1% above inflation. 1% above inflation. Because we have also seen there a lot of speculative bubbles. So again, my appeal is think about regulating markets who have been derailed in order to fight the speculation.
Barbara, can you listen out to Christoph? Looking for Christoph. Where is Christoph? Did we lose Christoph? I think Christoph now have a little technical problem, but maybe, Professor, we can ask something more I can ask you now the specific question to Barbara. I'm sorry. Yes. For Christoph, problem. it's Ah, it's okay. here. Maybe if you don't mind, Barbara, the professor will ask something more to Christoph. Hi, Christoph, again. No, and thank you very much for the questions. And I could not listen to like the intervention from Barbara fully, but I think that these are very, very interesting points also because we have a partnership with the International Union of Tenants. During the month of October, we did a joint roundtable where you participate. I think that we are very much on the same line on some issues. Can you hear me well? Or? Yeah. And I mean, I've seen that, you know, we have been, I mean, every of us have been building a very special relationship with our homes over the past couple of months. And I think that your questions about like social connection, social interaction was really on the dot on that. And this comes back to one of the main points that we always use as a mantra at Habitar. Somehow we are not building housing units, we are like building communities and we're building cities. It's important to keep in mind. I think it's a very simple to build for cities. And it could, I mean, we have seen through this crisis that this is a very essential policy which should be better considered in like the welfare system, in like the welfare policies as well. On the question related to the partnership with the market, I think that we believe that there is a need for a more sustained role of the public domain, of like public investment, and like there is a clear need for subsidizing housing for like the lowest income of the pyramid in order to bridge this housing affordability gap. However, we have seen like many opportunities to work hand in hand with like the real estate sector, with the private market, to really be able like to build on the great dynamics that goes there. Of course, like to offer some regulation, but also like to establish a dialogue, and here we can really like, engage in a positive dynamic that can also contribute to provide housing solutions for the most vulnerable. There was also like a point I wanted to raise because you mentioned these issues of social segregation, and there is of course an economic dimension to it. If you are looking at different neighborhoods in the city, but something that is really highlighted, particularly in the OECD region, is that now we have like a very urgent need to look for solutions for very specific groups of the population. We have seen that this crisis has impacted particularly, for example, migrants living in migrant shelters, but also like the elder, I mean the older person that are living in like shelters that have been particularly affected by this crisis. And it's very urgent that cities and governments are like formulating new type of housing solutions so that people, irrelevant of their social background or their age, can access the city centers and city services. Christoph, we have some questions from the public, and I would like to put you the questions, even those are not directly to maybe for your what you spoke now presently. But one of the questions that I received is about the fact that, for instance, Lisbon, but many other countries are now touristic cities. It means that one of the problems we face is precisely that there is some concepts about hospitality, but also hostility, and there is a concept you may know, hospitality, that means the
the junction between hospitality and hostility. And for instance, Barcelona is a good example about what's happening down there, but many other countries that exist, even in Lisbon that exists. And the point is how to imagine the future of the cities, considering that for a long period that is resulting from the pandemic situation, tourism almost disappeared, and we have a new scenario in which the problem of the housing is now rethink, let's say. For instance, one of the cases is the local housing that was organized for tourism. There is a movement discussing that this lodgement as that housing could be used for the problem of the emergency that is happening with the problem of the housing for groups that need to be helped. So in the context of cities that are competing between them, looking for increased tourism, the case of Lisbon is a perfect example of that, but many others, like many countries around the world, not only in Europe. How do you face this contradiction and at the same time opportunity to rethink tourism in the cities and concerning the problem of housing? The second question, I can put you both the questions because I think that maybe you have ideas you'd like to share with us about these questions. The second question I have here is precisely about empty houses. That comes to the same problem that I was spreading about tourism, is how can we face this question, and do you think that could be created more pact between the state and the private sector in order to organize that? Barbara spoke a little bit about it, but could you give us some innovative ideas about how we can do that? And finally, the other question I have here, sorry, several questions that are together, but maybe we can discuss a little more about it if we join all of them, is about the other question about the opportunities that come now with the situation that the empty houses also bring a new problem for public space, the point of public space. People left public spaces for the reason of pandemics for a long time. Do you think that will be consequences for the life of the cities and mainly to increase social segregation? Considering that public space, maybe we can consider this democratic space where everybody cross, like the shows, the public places where people go for events, for markets, everything now it's a little questioned by the situation. Do you think that we'll have problems considering the public space for the future, considering that we create what some call, in my opinion, wrongly, new normality? Sorry to join all the questions, but I think it's better, and I give you the floor to speak about whatever you prefer. Let me start with Airbnb perhaps. Barbara, please. Yes. First of all, what started as an idea to get a little money when you are on holidays in 4 weeks to rent on your apartment has become a big, big business. The short-term rental is, for me, one sign of the digital speculative movement that we have. Airbnb, it's not this small thing anymore of people wanting to have a little bit more in order to increase their family income. Airbnb is big business now with big investors who buy big parts of cities in order to make profits. What they actually do is they extract normal housing from the rental housing markets. This is a market extraction. This is highly speculative, and this is highly dangerous.
So I think many cities, beautiful cities like Lisbon, also all touristic cities have the same problem currently. How to fight this speculation for these short-term rentals. And I do think that there has to be a regulation which is quite strong. For instance, saying it is only possible to rent out your own apartment for a certain number of weeks, 4 or 6. It is necessary that we also do something about this illegal short-term rentals that we have, so that people really buy entire blocks, and instead of getting a rent, let's say from €300 a month, they get a rent of €300 a day. This is something that we have to fight, and this is a fight that we are also facing here at European level. We have some promising, let's say, judgments from the European Court of Justice. And the city of Paris, I think, especially is very happy about that, because this is also a city who is suffering a lot because of Airbnb. So we have to do something in order to put it back in the place where it has been. To get a little bit extra money in the time when you are away. And I think this is something that we do together with UN Habitat also, because UN Habitat is watching that phenomenon very closely. And we are working also together with Eurocities, which is the European association of the big cities. And there we have some quite good actions already. We have resolutions, manifesto, and. The problem is, again, we have to enforce this. We have to enforce this. This is sometimes very dangerous. Not to do it, because if you say we fine illegal Airbnbs and you will not get a fine, your action as a city is useless. So we have to be much stronger on that. And yeah, let's see what the future brings. Also with legislation here at European level, I think we are on a good way of that. So please, Christophe, can you on you that, want to say yes, something, Barbara, about the question of public space, or that I questioned? Do you think there is a risk that segregation is also extended to the fact that we are not using public spaces we used before? Or do you think this is just temporary? Sorry, Christophe, I give you the word right now. Just I think that Barbara did not listen to my points. No? So, Christophe, are you listening to me? Yes, sure. So it's a very interesting question you made. Yes. I think that there is a bit of a disconnect when we speak to each other. Ah, okay. So no, it's a very interesting. It's a very interesting question you raise on the housing and tourism. However, I would maybe disconnect the two because, of course, they are interrelated. In the case of housing tourism, I mean, this is very linked. But somehow, tourism in cities is not necessarily a bad thing, and different type of investment for housing is also not necessarily a bad thing. What we need to understand is more like the root causes that are driving people to invest in housing. Purpose. And of course, we need to look at solutions to mitigate this type of existing market, existing dynamics. I think that there are interesting and somehow successful regulations that exist in many cities already, particularly in Europe, concerning tourism housing. However, also looking beyond that, there is really the issues of the strong speculation that we have seen increasing on the housing sector for the past couple of years. And in our view, this is also linked to different type of factors.
It's also the fact that now, I mean, in a world that is increasingly like smaller and like more globalized, where you have like part of the world with like a non-existing welfare system or not very safe banking options, people that are willing to invest somewhere will look like towards like big cities that have a name internationally. So this is also why it's attracting lots of investment, as Barbara was mentioning. It's not necessarily a negative for the economy, but it needs to be understood and regulated. And also, I would think that beyond the issues that Barbara mentioned of Airbnb, there is also in some cities and countries the issues of housing and citizenship. You are well aware, particularly in Portugal, that it's not necessarily what is driving people to buy, to be able to rent on Airbnb. The main driver is more for people to be able to access a residence in the country and in the EU, or later the Professor, julgo que estamos a chegar ao fim, yes? So I'd just like to thank you very much for your communications that bring us a very interesting idea about what is being in discussion all around Europe. Thank you, Barbara Steenbergen, for being so open to join us. That will be. We hope we meet again in another moment. The questions are open for the future, and so thank you very much. Thank you, Christophe Lalande, also for your intervention. And I give the word to Marta that will close our panel now. Yes. Thank you. So thank you so much, Christophe and Barbara. It was a pleasure to listen to your ideas. Agora é o momento para estarmos quase a encerrar a parte da manhã desta conferência online dos 25 anos da Gebalis. Quero relembrar que da parte da tarde haverá mais momento para oradores aqui presentes, também moderação de debate. Portal, peço-vos para poderem deixar as vossas perguntas no nosso Instagram, ou melhor, no Instagram da Gebalis, para depois essas perguntas serem aqui colocadas no debate da parte da tarde. Entretanto, e como estamos em dia de festejar um marco de 25 anos da Gebalis, vamos assistir aqui a um vídeo de pessoas que fazem parte não só da Gebalis, mas também da comunidade aqui à volta. Vamos ouvir e despeço-me até à tarde, a hora marcada, 14h30. Até lá. Então, vamos lá. Hoje é dia de festa, 25 anos de Gebalis. Parabéns! Muitas felicidades e continuo. Porque têm feito um excelente trabalho, graças, e a prova está aí, com os prémios que têm ganho. Da nossa parte, da Associação de Moradores do Bairro da Boa Vista e eu, Bela Rebelo, pessoalmente, desejamos muita sorte para o futuro. Continuem assim. Um grande obrigado, bem-aja, pelo excelente trabalho que têm desenvolvido no nosso bairro. A Gebalis faz 25 anos, é uma boa celebração, é um bom tempo de crescimento, de vivência, de experiência, que tem sido partilhada com realidades locais, com acompanhamento, com atenção a cada agregado, a cada situação, e que se vem aprofundando e desenvolvendo ao longo destes anos. Vai ser com certeza desenvolvida daqui para a frente de maneira mais profunda, cada vez mais e melhor, e é isso que todos nós desejamos, mas de certeza que por aquilo que me tenha percebido, o cuidado que se tem na habitação através da Gebalis parece-me que é de qualidade, de tal modo que na habitação privada nós não conseguimos muitas vezes encontrar o apoio e o acompanhamento das pessoas e dos agregados. Queria desejar uns sinceros parabéns à Gebalis no dia do seu 25º aniversário e queria deixar aqui também uma palavra de apreço para tudo o que tem a Gebalis contribuído, principalmente aqui neste meu bairro, que é o que eu conheço, para a boa vivência
das pessoas que cá vivem, visto que viemos de diversos bairros a ocupar aqui o bairro dos Alfinetes. Queria também deixar uma palavra muito grande de apreço e de agradecimento a todas as colaboradoras do gabinete do nosso bairro, não só, pela contribuição que têm feito para o bem-estar de todos nós. Espero que continuem o vosso trabalho, porque sem vós, com certeza que isto seria o mesmo bairro de lata de onde eu vim. E já agora, um abraço para todos os que contribuem para este nosso bem. Obrigado. É com bastante honra que nos integramos nas bodas de prata das Jabalas. Um trabalho esplêndido, um trabalho árduo, mas que, pensamos nós, vale a pena. Nós, enquanto parceiros das Jabalas, estamos muito satisfeitos com o trabalho de parceria que temos levado a cabo até hoje. Na minha retaguarda pode ver-se a Celeste Rodrigues, que só existe aqui no bairro do Cabrinha porque houve um apoio muito importante das Jabalas. Parabéns, Jabalas, parabéns a todos que dirigem e que trabalham na instituição. Olá, Jabalas. Olá e muitos parabéns pelos 25 anos, pelos 25 anos de estarmos juntos, pelos 25 anos de trabalharmos e nos compreendermos, e que venham muito mais com a nossa participação, com esta nossa amizade, e que, como diz a frase, eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Eu acho que durante este tempo que eu estou na associação ou moro aqui no bairro, houve uma abordagem diferente, uma abordagem maior do que só os edifícios. Acho que, acima de tudo, as pessoas, vocês, Jabalas, e nós, nos relacionamos muito mais, e acho que a comunidade precisa de vocês, e acho que temos que continuar a trabalhar juntos. Vamos continuar assim, vamos continuar a trabalhar juntos, e muitos parabéns, ok? Estamos juntos.